Recipe without story impossible. Welcome to Madhurima's kitchen. Hello, welcome to Madhurima's kitchen. So currently I'm live from Madhurima's kitchen Facebook page and as well as Madhurima's kitchen Instagram page. So let me tell you what I'm going to do. It's a Baishakhi cooler. It's not very uncommon, but it is a very common, but there is a twist. So first of all, I'll show you this. This is watermelon তরমুজ, যেটা আমি বাংলায় আমরা বাঙালিরা বলে থাকি। তো আমাদের পয়লা বৈশাখ আসে, পয়লা বৈশাখে আমরা যখন বাড়িতে লোকজন আসে বা বন্ধু বান্ধবদের ওখানে যাই, তো তখন মকটেল বা ড্রিঙ্ক সার্ভ করা হয়, তো বিভিন্ন ধরনের শরবত। তো এটা একটা খুব ইউনিক একটা রেসিপি আমি শেয়ার করছি। ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ইউনিক রেসিপি, বাট বিফোর দ্যাট আই এম টেলিং ইউ আ স্টোরি। জাস্ট কাপল অফ ডেজ ব্যাক, 3-4 দিন আগে আমার পপ আপ হচ্ছে, পয়লা বৈশাখ পপ আপ। তো এবারের পপ আপে আমি প্রত্যেক বছর রসগোল্লার পাতুরি আমি রাখি। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ মাই হাইস্ট সেলিং আইটেম ইউ ক্যান সে, অ্যান্ড ডোন্ট আস্ক মি ফর দ্য রেসিপি, ওটা আমার সিক্রেট। সো ইউ হ্যাভ টু বাই দ্যাট। এনিওয়ে, সো এবার রসগোল্লার পাতুরি আমি করছি না, সো গ্যাসের প্রবলেম এন্ড অল এসবের জন্য, আর দেয়ার উইল বি আ সারপ্রাইজ সুন, দ্যাটস ওয়াই সেই কারণেও আমি রসগোল্লার পাতুরিটা করছি না। সো আই এম গোয়িং টু প্রিপেয়ার, আমার মেনুতে অ্যাড হয়েছে এটা সেকেন্ড টাইম। আমি 2017 সালে আমি এটা অ্যাড করেছিলাম অ্যান্ড তারপরে আর আমি এটা কন্টিনিউ করিনি, বিকজ রসগোল্লার পাতুরি ওয়াজ আ ভেরি বিগ হিট। সো আমাদের যেটা মেনু থাকছে, ইউ ক্যান গেট দ্য পয়লা বৈশাখ স্পেশাল মেনু, দ্য পপ আপ মেনু in Facebook page Madhurima's Kitchen and Google page Madhurima's Kitchen. তো ওখানে যেটা থাকছে এবার গোলাপ জামুন কোরমা। সো স্টোরি, এবার আমি যখন এটা দিয়েছি, বিকজ বুকিং ডেট একটা থাকছে যে পয়লা বৈশাখের দিন আমাকে অর্ডার করলে তো সেটা পাওয়া যাবে না। সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার উইল বি আ ডেট, যে এই ডেটের মধ্যে আমাকে অর্ডার প্লেস করতে হবে। 3 রকমের মেনু থাকছে, বাট প্রত্যেকটা মেনুতে কমন হচ্ছে দ্যাট গোলাপ জামুন কোরমা। এবার আমি 2-3 দিন আগে আমি একটা কল পেয়েছি। ফার্স্ট আই গট দ্য হোয়াটসঅ্যাপ প্রিটেন্ডিং টু বি ফুড ব্লগার, সো অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সার অলসো, with due respect with everybody. আমি নিজেও কিন্তু I was awarded as an influencer from Fortune Food last year. আমরা 25 people were selected all over India and 25 people were selected. I was in top 15. So I am also an influencer, but it's not like that kind of influencer. আমার কিন্তু প্রচুর ফলোয়ার্স নেই ইউটিউব, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে মিলিয়ন্স, বিলিয়ন্স, 10,000, 20,000 আমার ফলোয়ার কিন্তু নেই। বাট আই ওয়ার্ক উইথ অলওয়েজ ব্র্যান্ড, আই ওয়ার্ক উইথ লটস অফ ব্র্যান্ডস, সো এভরিবডি নোজ মি বিকজ আমি মিডিয়াতে আছি। সো স্টোরি ইজ দ্যাট দ্য পার্সন শি কল্ড মি, আমাকে বললো যে আমরা ইনফ্লুয়েন্সার। আলাম ভালো কথা। তো আই ডিড নট এন্টারটেইন দ্যাট। She said I have 16,000 followers and subscribers. So আমি তোমাকে, first of all, why you are calling me তুমি, because I'm not your friend, I'm not your close anybody. Call me apni, or you can talk to me when you're speaking in English. You can always say you. আর বাংলাতে বা হিন্দিতে বলতে হলে আপনি। হিন্দিতে কিন্তু সবাই আপ করেই বলে, তুম করে বলে না, বাট বাঙালিদের সবাই তুমি হয়ে যায়। বাট আমার আপব্রিঙ্গিং অনুযায়ী আমি সবজিওয়ালা বা রিক্সাওয়ালা তাদেরকেও কিন্তু আমি আপনি করে বলি। দ্যাট ওয়াজ মাই পেরেন্টস টট মি। সো তোমাকে, তুমি অনেক ফেমাস হয়ে যাবে, সো তুমি আমাদেরকে ইমেল করো যে তুমি ইনভাইট করছো, অ্যান্ড ইউ উইল গিভ মি 8,000, মানে আমাকে 8,000 দিতে হবে। তো 8,000 রুপিস দিতে হবে, প্লাস আমরা এসে তোমার রিল করবো অ্যান্ড দেন ইউটিউবে দেবো, তুমি অনেক ফেমাস হয়ে যাবে, আর 8,000 দেবে। আমরা ওই ডিশগুলো খাবো, আমার যেটা পপ আপে থাকছে সেই ডিশগুলো তারা 4 জন মিলে আসবে, 4 জন প্রত্যেকে সেপারেট করে, মানে আমাকে 3 রকমের মেনু থাকছে। তো প্রত্যেকে 3টে করে ওরা খাবে, প্লাস ওদেরকে টোটাল 6 প্যাকেট ওদেরকে দিয়ে দিতে হবে। তারা বাড়িতে বসে আবার খেয়ে দেখবে যে ওটার কিরকম হয়, মানে বাড়িতে খাওয়ার পর। সো আমি 2014 থেকে আমি ফুড বিজনেসে আছি। মাধুরিমাস কিচেন যেটা স্টার্ট হয়েছিল ক্লাউড কিচেন, তখন ওইভাবে কনসেপ্টটা আসেনি। সো আই স্টার্টেড সিন্স 2014 টিল ডেট। আমি কিন্তু কোনো ব্লগার, ফুড ব্লগার, কোনো পেড প্রমোশন করিনি। আমার ক্লায়েন্টরা আমার হয়ে কথা বলে, হ্যাঁ বেশি আমাকে কিন্তু রিভিউও দেয় না, কিন্তু ওয়ার্ড অফ মাউথ। আমার যদি সেটা ঠিক না হতো তাহলে তো কি বলবো, তাহলে তো এতদিন আমি টিকতেই পারতাম না। 2014 থেকে 2026 অব্দি অনেকটা বিশাল বড় টাইম, বাট আই এম হিয়ার, আই এম স্টিল ওয়ার্কিং অ্যান্ড আই এম হিয়ার।
তো দেখুন, আমি বুঝতে পারছি আপনারা ছবিগুলো দেখেছে, নিশ্চয়ই অনেকের থেকে শুনেছেন যে আমার ফুডটা কতটা ভালো, দ্যাটস ওয়াই ইউ গাইজ আর ইন্টারেস্টেড। সো আই উইল সাজেস্ট এভরিবডি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেস্ট মাই ফুড, আপনি দাম দিয়ে কিনুন, একটাই প্ল্যাটার কিনুন, কিনে আপনারা 4 জনে খান, তাতে আপনি টেস্ট পেয়ে যাবেন, আপনারও খরচাটা কম পড়বে। তো যখন আপনি নিজের পয়সা খরচা করে খাবেন না, তখন টেস্টটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সিরিয়াসলি আই এম টেলিং ইউ, যদি সেটা ভালো হয়, সেটার সত্যি সত্যি টেস্টটা অনেক বেড়ে যায়। আর 8,000 রুপিস, ভাই না, আমি বোনই বলবো, কারণ দে আর ম্যারিড কাপল। তো দ্যাট লেডি স্টার্টেড টকিং উইথ মি। সো দেখো বোন, আমি একটা কথা বলবো যে 8,000 টাকা, এই 8,000 টাকা আমার রোজগার করতে নেই, যে গরমে এখনো ঘামছি, এভরিডে আই হ্যাভ টু কুক। অ্যান্ড আমার কিন্তু হেল্পিং হ্যান্ড বলতে আমার মা, মানে আমার মা আমার ভাত রুটি এগুলো কিন্তু করে দেয়, বা আমি যখন খুব অসুস্থ হই তখন আমার মা পুরো সাপোর্টটা দিয়ে দেয় যে এখানে কুকিং করে। তারপরে গ্যাসের দাম তো জানোই। তো তাহলে তোমাদের মনে হয় না একটু হিউম্যানিটি দেখিয়ে, মানে যেহেতু তোমরা তুমি করে আমাকে বলেছো, তাই আমিও তোমাদেরকে তুমি করে বলছি। হয়তো তোমরা আমার থেকে অনেক ছোটই হবে বয়সে। সো মনে হয় না যে একটু কনসিডারেবল হওয়া উচিত, যে পয়সা খরচা করে কেন, ইউ অর্ডার মি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দিস ফুড অ্যান্ড দেন টেস্ট দ্যাট ফুড। I can tell you যে you won't regret, definitely you won't regret for that after tasting that. আর আমি পে করছি না সেটার জন্য যদি অকারণে মিসইউজ করা হয়, যে ফেক রিভিউ দেওয়া হলো, কিছুদিন আগে একজন করেছিল, সো আই অলরেডি স্পোক টু সাইবার সেল অ্যান্ড দেন আই রিপোর্টেড টু গুগল, অ্যান্ড সেই ফেক রিভিউটা ডিলিট হয়ে গেছে, কারণ আমার সমস্ত কিছু কিন্তু প্রমাণ থাকে যে টু ওয়ে। তো আমার খাবারটা বুঝতে পারছি ভীষণ ভালো লাগছে, মানে মেনুটা যেরকম, ইউ ওয়ান্ট টু টেস্ট ইট, সো ওয়াই ডোন্ট ইউ অর্ডার অ্যান্ড ইউ টেস্ট ইট। জাস্ট এতগুলো অর্ডার করতে হবে না, যেই প্রাইসগুলো আছে না, তোমরা 4 জন মিলে খাবে বলছো, তো একটা একটা করে নিলে অনেক কম পড়বে, 4 জনের মধ্যে ওটা ভাগ হবে। সো দ্যাটস ইট। এটা ছিল সত্যিকারের একটা ইনসিডেন্ট, আমি বহু বছর বাদে এটা আবার ফেস করলাম। অ্যান্ড লেটস গো ফর দ্য রেসিপি রাইট নাও। আর আপনারা যারা দেখছেন, দ্য পিপল ইউ আর ওয়াচিং দিস, অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য মেনু and you can definitely order, and next week there will be lots of surprises. Key surprise, I'll tell you later. So it's time to flip the camera. Okay, so here you go, what you need for this recipe. So I already decorate it with this, and we need soda, any brand you can have, but I have the Leher soda, so I'm using the Leher soda. So soda will be here, and this one, let me show you, Gondh Katira. Maybe you can see right now that people are using Gondh Katira. If you are using Gondh, that is, Gondh can be used in winter, but Gondh Katira, that is in summer. It has a cooling effect. Let me show you how does it look like. So this is what Gondh Katira. This is hard, and don't consume 2-3 tablespoons. You can see in internet that people are using 2-3 tablespoons in a drink. If you consume that, you will have bloating problem, you can have constipation problems, so there will be use that will be very less. Otherwise you won't get the cooling effect. To have that cooling effect, you have to use the Gondh Katira, but in a nominal amount. And before you use the Gondh Katira, so this is the jelly format, you can say. Let me show you. So you have to soak it for overnight, and then it will look like a jelly. So for this recipe, hope it is clear. So I'm using this 1 teaspoon and then 2 teaspoon of Gondh Katira. It will have a cooling effect, that's why I'm using that. And after that, I will have this one. And this watermelon, actually what I did, I just cut it in this piece, and then with the help of cling wrap, I covered it, and I keep it in the deep freezer for 5 hours, because we need the scrape of that. Here you can see the scrape is already there. So what you have to do, you have to just grate it. So once you grate it, you will have this kind of
scrape. And then I am looking for, so now this grated, this is very sweet. I am not using any artificial sugar in this recipe. So here goes our grated watermelon. The taste will be something like sorbet. And now little bit of lemon juice. Just a second. Hope it's, so here goes the lemon juice. And then I will add some mint leaf. Again, mint leaf it has a cooling effect, so mint leaf is there. And last, I am using the soda water for the fizz. For one day I can use the soda water. So here goes the fizz, and you can see it's ready. The cooler is ready and you can have it. In Baishakhi or Poila Boishakh, it is summer, so it's too much humidity. In Kolkata definitely there will be humidity, so having this kind of sharbat, this will be a really good thing. And as I said, Gondh Katira, it has a cooling effect. You have to talk to me right now, so flip the camera. The easiest recipe I have shared with you. So just a second. Here we go. Okay. So it is done and I am going to enjoy it. Just a sip. This is nice. The sweetness is coming from this watermelon because it's very sweet. You don't need to add any extra sweetener. If you are you want to use it, you can use the sugar syrup, but I don't think you have to use it. So it's already done. And enjoy this recipe, and next week is going to be a very hectic schedule for me. So I don't know next week I'm coming for the recipe or not. Maybe I will take a break. But till then, you enjoy this recipe, and as I said, do order. You can always order for this Novoborsho special menu, and I'm waiting for that. Already I have got few orders, so it's open right now. So thank you for watching Madhurima's Kitchen. Do check in Google, Facebook and Instagram Madhurima's Kitchen page, and subscribe or not, that is up to you. I cannot say anything because I can say, but ultimate, it's your wish, your choice, what you want to do. But for this kind of recipes, definitely go through the page, what I can say. So thank you for watching.